everybody, welcome to my channel. Welcome back. Salut tout le monde. In today's video, I would like to teach you 3 ways to approach soukous. Dans la vidéo ça, je vais montrer nous 3 façons que nous pouvons approcher soukous. Soukous is a very popular African music style, which is characterized by a lot of syncopation. Also, there are a lot of intricate guitars, melody or chords, and interchange the melody from section to section. Sometimes they sing over it, or sometimes it's just instrumental. But you always find the lead guitar play very high. Soukous c'est un style musique africain qui est très populaire, qui a un pile counter rhythm, qui a un pile counter melody too, qui a un pile guitare, le plus souvent mélodie guitare en fait, puis ou parfois on fait le vocal too. I'm going to demonstrate while playing the backing track how I'm going to use the 3 positions, these positions. The second one, we also use this shape, like from the E shape, and this shape, which is very similar to this one. That's where all the solo high pitches happen. Approcher, pendant m'a utiliser shape ça ou fait que je montrer nous là. Ou après comment je peux aller là tout. Et puis après comment on va utiliser ça tout. Spécialement les m'a fait double stop yo. Et puis après comment on va utiliser là tout. Now, time to play it. Let's go! One, two, three, for example, you see? De façon ça, c'est là tout solo à l'inette. Right? Let's go. So, using the same shape.
Yes, guys, if you have not subscribed yet to my channel, please press the subscribe button. Also, click on the bell so you'll hear the notification. Whenever I post, you'll be the first person to see it. Supoko abonner à channel moi, pèse bouton abonner. Pèse cloche là, n'importe l'en poster premier moun k'ap wel, c'est où. I would like you to comment, guys, and tell me what would you like to see me teach. Ndare nous commenter pour nous dire qui ça nous t'a même enseigné dans la prochaine vidéo. Et puis songez, partagez. Thank you for watching.